Hi everyone. In the previous video, part 1 of vowels, we have discussed all the theory part of vowels. What are the long vowels and what are the short vowels, what are the places and what are the points where we need to write. అదంతా మనం డిస్కస్ చేసేసాం in the part 1 of the vowels. So in the part 2 of these vowels, we are going to see some examples. అంటే అది ఎలా రాయాలి, how we need to write, సో ఎక్కడ రాయాలి అంటే ఎలా, all the things we need to going to discuss about in this video. Okay, so now in this video we are going to discuss about long vowels first. So long vowelsలో ఎట్లా రాయాలి, అవుట్లైన్స్ ఏ విధంగా రాయాలని చెప్పి in this video we will be discussing. ఓకేనా? So after that in the next part 3 we are going to discuss about short vowels. Okay, in this part 2 of this long vowels ఒకసారి మనము చూద్దాం. ఇక్కడ సౌండ్ హా, ఏ, ఈ, ఈ మూడు మనకి డాట్ వోవెల్స్. ఓకేనా? హా ఫస్ట్ ప్లేస్, ఏ సెకండ్ ప్లేస్, ఈ థర్డ్ ప్లేస్. హా, ఓ, ఊ. హా, ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్, ఓ సెకండ్ ప్లేస్, ఊ థర్డ్ ప్లేస్. ఈ మూడు మనము దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాము? హెవీ డాష్. దీస్ 3 ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ హెవీ డాష్. హా వస్తే అబౌవ్ ద లైన్ we need to write. ఏ వస్తే ఆన్ ద లైన్. ఈ వస్తే త్రూ ద లైన్. అగైన్ ఫర్ డాష్, ఆ వస్తే అబౌవ్ ద లైన్, ఓ ఆన్ ద లైన్, ఊ త్రూ ద లైన్. So the same sentence which they have given in the Pitman instructor, with the help of that we will be doing the examples. Pa, ఏదైనా ఒక వర్డ్, when there is one word, pa, ha, pa, pah, pa, first we need to analyze what are the consonants in it. So pa, we have only one consonant, p, only p we have, isn't it? P I am writing here. So see here, ah, what are the vowel which are able to hear? Ah, ha, ha is a which place vowel? First place vowel. So first place vowel వచ్చినప్పుడు మనం ఎక్కడ రాయాలి? అబౌవ్ ద లైన్. అబౌవ్ ద లైన్ వేర్ ఐ నీడ్ టు రైట్? అబౌవ్ ద లైన్ విచ్ స్ట్రోక్ ఐ నీడ్ టు రైట్? ద ఫస్ట్ అప్ స్ట్రోక్ ఆర్ డౌన్ స్ట్రోక్ వీ నీడ్ టు రైట్ అబౌవ్ ద లైన్. ఏదైనా ఒక అవుట్లైన్లో ఫస్ట్ ఉండే స్ట్రోకులు, దేర్ మే బి 2-3 స్ట్రోక్స్, బట్ ఫస్ట్ ఉండే అప్ స్ట్రోక్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్. వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ అబౌవ్ ద లైన్, ఫస్ట్ స్ట్రోక్. సో పీ ఈజ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ డౌన్ స్ట్రోక్, ఐ ఎమ్ రైటింగ్ అబౌవ్ ద లైన్. సో నౌ see whether A is preceding to P or following. So after P, A is coming. It is nothing but it is a following vowel. So following vowel. So this is the following side of for P. So it is a first place vowel. So in the first point I need to put the vowel dot. P, ha, P, a, pa. Okay, understood? ఓకేనా? ఫస్ట్ ఉండే వర్డ్లో మనము ఫస్ట్ ఉండే వోవెల్ విల్ డిసైడ్ వెదర్ వీ నీడ్ టు రైట్ అబౌవ్ ద లైన్ ఆర్ ఆన్ ద లైన్, త్రూ ద లైన్. దెర్ మే బి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వోవెల్స్, బట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఓన్లీ ద ఫస్ట్ సౌండెడ్ వోవెల్ అండ్ ది ఫస్ట్ అప్ స్ట్రోక్ ఆర్ డౌన్ స్ట్రోక్. ఆ రెండు మీద బేస్ చేసుకొని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ 2 things ఓన్లీ వీ విల్ బి రైటింగ్ స్ట్రోక్స్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ మే. సో ఇన్ దిస్ మే వాట్ ఆర్ ద కాన్సనెంట్స్ వీ హ్యావ్? ఓన్లీ ఎమ్ వీ హ్యావ్. ఓకే, ఎమ్. సో హియర్ ఫర్ horizontal strokes, so if it is single, if you are getting first place vowel we can write above the line. Okay, if you are getting second place vowel we can write on the line. Okay, if you are getting third place vowel, horizontal strokes we can't write through the line, we should write on the line itself. Third place vowel వచ్చినప్పుడు just we need to change the vowels. ఇక్కడ పెడితే it will become second place. If you are putting the vowels here it will become third place vowel. Understood? Remember this point. So for horizontal strokes there is no third place, through the line రాయలేము horizontal strokes ni. So మేలో we have only one consonant, m. So what is the vowel which are able to hear మే? A. A is a which place vowel? It is second place vowel. So when you are getting second place vowel, where we need to write on the line. On the line which we can only we have one single m. So you can write it on the line. So m చెప్పినా కదా సింగిల్గా ఉన్నప్పుడు m I can write on the line. So A is following to m. So following side I'll put the vowel here. Okay, second place. Okay, you know the points, no? If you don't know, see the part 1 of the vowels. A. Okay, now we have V now, W E, V. So in these consonants we have only one consonant, W is there. So what is the vowel which are able to hear V? E. V, E. E is a which place vowel? Third place vowel. So when you are getting third place vowel, where we need to write through the line I need to write. So through the line which stroke I need to write? First up stroke or down stroke? We have only one stroke here, there is nothing, that is also up stroke. So I should write it through the line because we are getting third place vowel. I wrote through the line and see the vowel whether it is following to W or preceding. Following. So following is this side only, no? This preceding
following. Okay, following, third place, no, first place, second place, third place. Here I need to put the vowel. V. Got it? There is no doubt, no? Okay. And next we have hall. ALL, hall. So in this we have only one consonant, L. Okay, L we have. So what is the vowel which are able to hear? Ah. Ah is a which place vowel? Ah is a first place vowel. Sing dash vowels. Ah. See the sound carefully. Okay, na? First place vowel. So where we need to write? Above the line. Above the line. Above the line, which stroke I need to write? First upstroke or downstroke? L only we can write. L I need to write above the line. I wrote above the line. Now see whether it is preceding or following. L ki vowel precede avutunda, follow avutunda. For L, vowel is preceding. So here I need to write. So it is a which place vowel? First place vowel. So L, it is the first point, no? Here I need to put the vowel. So dot or dash? Dash, because A is a dash vowel, isn't it? A is a dash vowel. I am putting here. After that we have go. In this go we have only one consonant, G. Okay, horizontal stroke. Okay, na? Single horizontal stroke. What is the vowel which are able to hear in this go? Go. O is a which place vowel? It is a second place vowel. When you are getting second place vowel, where we need to write? It will be written on the line. On the line, I can write G on the line. No, I can write G on the line. Exactly, I can write on the line. Where I need to put the vowel, whether it is preceding or following. G ki mundunda vowel, G ki tarvatunda. It is following to G. So following means down only, no, here. So which vowel is it? Second place vowel. Say first point, second point, third point. You need to put in the third point. O. Okay, na? Done. Understood? Read G and O. Go. And next to two. In this two, what are the consonants we have? Only one we have, T. Okay, T we have. So what is the first vowel which we are able to hear? Oo. Oo is a which place vowel? It is a third place vowel. So when we are getting third place vowel, where I need to write? Through the line. Through the line. Okay, so I can write T, single only, no? I can write through the line, T, like this. And so oo anedi precede avutunda, follow avutunda? Whether oo is preceding to T or following? Yes, it is following. So T ki following here only, no? This is a following side. So which place vowel is it? Third place vowel. So here I'll put the vowel 2. Done. Like this we need to write the strokes. First analyze the sounds. Sounds are important, and places above the line, on the line, through the line are important, and the vowel play points are important. First point, second point, third point, and upstroke or downstroke ani analyze cheyadam is also important. Okay, na? Practice well. Remember, understand the concept. Okay, if you are not able to understand, pause the video, go back and watch again. So in the next video of part 3 of vowels, we are going to discuss about short vowels. Thank you.